Stel dir vo, du und den Freund matchtet Camping in einem stillen Wald, vernab der Stadt, umgeben nur von Natur, Laschen, Lager Führer, Grössel Geschichten vorm Einschlafen, da als die Sonne aufging, where nuerswei der drei Freunde, und was ist den dritten passiert, bis heut. Ways nehmen die Antwort, doch in Juli 1997 beschlossen drei Freunde aus den USA, Mark, Jason und Eric, ein Wochenende im Gifford-Pinchot National Forest im Bundesstaat Washington zu verbringen. Die drei kannten sich seit der Highschool und pflegten jeden Sommer gemeinsam aufreisen zu gehen. In jener Nacht bauten sie ihr Zelt in der Nähe eines Baches auf. Sie matchten ein Lagerfeuer, rockstetten Marshmallows. Under Zelten wie immer Grössel Geschichten. Laut Jason und Eric sägt Mark gegen 23 Uhr. A Wall allein durch den Wald spazieren. Sie fanden das merkwürdig, aber Mark war der Aventurertyp. Es war nicht das erste Mal, dass sie dachten Jason an. Eric, Mark marsch nur einen Schurz. Das war typisch für ihn. Hinter Blumen hervorspringen. Im perfekten Moment herauszuck, und doch. Je länger die Zeit verstrich, und je stiller die Nacht wurde, desto größer wurde ihr Sorge. Sie schnappen sich Taschenlampen, und durchkämmten die Umspannung. Sie riefen Marks Namen, durchsackten das Gelände ums Lager, gingen fast einen Kilometer tief in den Wald hinein. Da nichts, keine Antwort, kein Hinweis auf ihnen. Und genau da fand einer der Freunde etwas, das die Stimmung in jener Nacht komplett veränderte. Auf dem Boden, etwa 200 Meter vom Zelt entfernt, fand Jason Marks tachen Lamp. Sie war noch und lag auf dem Boden und sieht in die entgegengesetzte Richtung, aus der Mark gekommen war. Neben der Lamp waren Spuren im Boden, als habe jemand ausgerutscht oder herumgeschleift doch in diesem Moment erkannten beide Freunde. Das war kein Scherz mehr. Sie rannten Zürich zum Lager und riefen mit zitternden Händen den Notruf. Als die Rettungskraft gegen 7 Uhr morgens ankamen, waren die beiden in Schockzustand. Sie erzählten alles, das Verschwunden, die Suche, die Taschenlampe, die Spuren auf dem Boden dazu fort wurde. Das Gebiet abgesperrt, Rettungsteams Hund, sogar Hubschrauber durchkämmten den Wald. Die Beamten folgten den Spuren bei der Taschenlampe. Da, etwa 50 Meter weiter, verschwanden die Spuren einfach. Als sei niemand dort gewesen, oder als sei die Person in Luft aufgelöst. Die Hund schnuffelten stundenlang. Da schienen vorwärts, drehten sich im Kreis, als seien sie völlig orientierungslos. Ein Polizist berichtet, Render Suche habe etwas tief aus dem Wald gehört, ein Geräusch, das beschrieb als ein Flüstern. Da, als sie sich nirten, war niemand da, kein Ast Zerbrach, keine Fußspuren, nur der Wind, der durch die Boom strich, Virgingen, und das Sackgebiet wurde away bis am vierten Tag. Einer der Hund plötzlich hektisch bellt, rennt auf einen Baum zu. Weniger als einen Kilometer vom ursprünglichen Lager entfernt es war ein alter Baum mit dickem Stamm und einem tief vertical Kreuzpieren. Als heit jemand oder etwas versigt, Zweifelt hinauf zu klettern. Oder were hochgesigen worden, das merkwürdigst. Den Baumstamm herum waren klein dunkel Flecken, die aussehen wie getrocknets Blut.doch, als das Polizeileber es untersucht. Blieb der Befund unklar.
is war kein menschliches Blut. Auch kein Blut eins bekannten Tiers aus der Region. Nach, aber einer Wotsua, wurde die Action eingestellt. Jason und Eric kehrten heim mit dem Trauma. Und dann unbeint wurden Fragen.doch, die Geschichte endet hier nicht. 3 Monate später. In einer herbstlichen Nacht kehrten die beiden Männer in den Wald zurück. Sie sagten, sie brachten sie wollten selbst nach Hinweisen suchen, ein Zeichen von Mark finden, gegen 22 Uhr. Errichten sie die Gleichstelle, in der sie vor Monaten gekämpft hatten. Sie öffneten ein kleines Feuer, setzten sich nahe der alten Bones und riefen Marks ihnen weil. Schien alles ruhig, bis kurz nach Mitternacht. Hört Eric plötzlich mitten im Satz auf zu sprechen. Jason sah ihnen und erkannt, dass Eric starr auf einen Punkt hinter den Bäumen starrt. Sein Gesicht völlig bleich. Jason drehte sich und sah etwa, dass nie in Wort fassen konte. Was man weiß, ist, dass bei Panisch zum Auto rannten, Ausrüstung, Rucksack, sogar das Zelt zurück lesen. Bis heute sprechen sie nicht darüber, was sie in jener Nacht genau sahen. Jason zog in ein der Stadt, dat Eric zog sich komplett zurück. An Marks Name wurde nie wieder erwähnt. Mark wurde nie wieder gesehen. Kein Hinweis, keine Spur, nur Leer und das Gergusch des Winds. Der durch den Wald, wie dort. Was denkst du, was passiert ist? War es ein Tierangriff, ein Verbrechen oder etwas? Das weit über das hinausgeht, was wir erklären können? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du noch mehr seltsam Geschichten rennen willst, abonniere den Kanal, den nächst Watch. Kommt die nächst Geschichte, die noch unheimlicher ist.